ne Seryange babatwala ku ddwaliro lya Wenzi Medical Center nga balowooza bayinza okubataasa naye bwe baatuuka ne bagamba nti bali bafudde. Ryan Odeke, who was clearly dead, was left at the veranda but was also later taken to Wenzi Medical Center by police. Ryan Odeke eyali asigadde naye nga yali afudde baali bamulese ku kabalaza naye oluvannyuma naye bamutwala ku ddwaliro lya Wenzi. The dead bodies of the 4 children were then taken to Mulago, Kampala, capital city mortuary by police, and post-mortem examinations were done on them by Dr. Katongole Abdul, who described the injuries on all the bodies of the 4 children to have been on the necks, and concluded that the cause of death for the 4 children was hypovolemic shock due to deep cut injuries to the neck. Nti emirambo gino oluvannyuma bagitwala e Mulago mu ggwanika era omusawo gwe bayita Katongole n'akebera emirambo n'annyonnyola nti bonna baali balina obuvunne mu bulago ate n'agamba nti ekyabaviirako okufa baabafumita nnyo ne bavaamu omusaayi mungi. The police officers from Kabalagala Division of Police visited the center, which they termed as the primary scene of crime, and recovered the killer knife and the 2 other knives and a backpack which was also recovered on the accused person, picked some suspected blood from the compound, among others. Abasirikale ba poliisi e Kabalagala bagenda mu kifo ekyo we batira abaana ne bajjayo obwambe bwe basangawo ne bajjayo n'ensawo omuwabirwa gye yali alina era ne batwalako n'omusaayi gwali mu luggya. The samples recovered were subjected to DNA analysis and the report was admitted in evidence. Nti omusaayi ogwo bagutwala ne bagukebera era ebyava mu kukebera babireeta ng'obujulizi. The police officers also removed the accused person from the guardhouse at the center amidst the angry crowd which desired to lynch him, and they took him to Kabalagala police station. Omuwawaabirwa bamujja mu kayumba k'omukuumi era ne bamukuuma abantu abaali batuusawo nga bagala kumutta ne bamutwala ku poliisi e Kabalagala. On 3rd April 2026, the accused person led the investigating team to his house, which he had rented in Chanja at Namugera Close, Katumba Zone. A search was conducted in the accused's house, and a number of items were recovered, which included electronic devices, 2 laptops, 2 mobile phones, and 3 hard drives, which were subjected to forensic analysis, and a digital analysis report was also admitted as evidence. Nga 3 Ogwokuna 2026 omuwawaabirwa yakulemberamu abali banoonyereza omusango guno n'abatwala mu nnyumba ye gye yali apangisa e Chanja era bwe bayingira ennyumba ne bajjamu ebintu nga laptop 2, amasimu n'ebintu ebirala. The other items recovered were 2 American passports, a driver's license from the state of Virginia, a sanity report dated 30th December 2025, and 5 new knives, among others. Nti ebintu ebirala bye bajjamu passports 2 eza America, bajjamu driving permit, ne bajjamu obwambe 5, ne bajjamu ne report gye bali bamuwandiikidde okuva mu ddwaliro nga bagamba omutwe gwe gwali gukola bulungi. The accused was examined on police form 24 by Dr. Emmanuel Nwamanya, who testified as PW11, and he was found to be mentally normal. It was upon that background that the accused was indicted for murder in 4 counts, hence this case. Nti omuwawaabirwa bamutwala ne bamukebera ate yamukebera yali musawo gwe bayita Emmanuel Nwamanya era yajjanga omujulizi w'oludda olwabi ow'okumi oluvannyuma ne bamuteekako emisango 4 gya butemu. Okay. The accused person gave an unsworn statement and called 2 witnesses in his defense. He had mentioned 4 witnesses but provided only the telephone numbers but without any physical address. Only 2 witnesses were reached using the telephone numbers provided by the accused person, and efforts to trace the 2 were futile
because the phone numbers were not on. Nti omuwawaabirwa yayogera nga talayidde era n'aleeta abajulizi babiri. Yali asabye okuleeta abajulizi bana naye nga tataddeeko wa gye bali babeera, n'ateekako amasimu gaabwe gokka. Okukuba amasimu ababiri be basobola okujja, ababiri amasimu gaabwe gali tegaliiko. It is important to note here that one of the two numbers that he had provided that could not be reached was an American number. Naye tulina okumanya nti mu masimu ago abiri emu yali ya America. In his defense, the accused person did not deny killing the 4 children, but stated that he did not act intentionally or deliberately. Mu kwewozaako teyagaana nti omusango teyagukola, wabula yagamba nti teyagukola mu bugenderere. He stated that although there were claims that he was completely mentally okay, there may have been other mental challenges that may have gone undetected and could have contributed to the death of the children. Agamba nti wadde bagamba nti omutwe gwe gwali gukola bulungi, naye wayinza okubaawo ebintu ebirala bye bataalaba okulaga nti biyinza okuba nga bye byamuviirako okutta abaana abo. He said he was not mentally okay, and he also denied being foul-minded in the killing of the children. Agamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi era agamba nti si yeeyagalira okutta abaana bano. In respect to this, he referred to the book about war, which was part of the evidence of PW18, the digital analyst, who analyzed his flash disk and found that he had saved a book entitled The Art of War by Sun Tzu. The accused person stated that he saved that file long before, and it cannot be said to apply to the killing of the children. Nti waliwo ekitabo omujulizi ow'okumi-na-mukaaga olw'oludda olwabiri kyeyayogera. Omujulizi ow'okumi-na-munaana yayogera ku kitabo ky'olutalo era n'agamba nti ono yali yakiteeka ku flash ye, n'agamba nti ekyo kitabo yali yakiteekako edda tekisobola kubeera nga kyekyaviirako okutta abaana bano. He also denied being deliberate and with forethought while making reference to the prosecution evidence of PW18, which revealed that using his phone, the accused person had made Google searches on subjects including ISIS beheading and for schools that teach young children. He said that although these searches suggest that he did it deliberately, there were factors that forced him to conduct them. Nti ye yagaana ekyokugamba nti abaana bano yabatta nga kigenderedde, n'agamba nti omujulizi ow'okumi-na-munaana yagamba nti yakozesa essimu ye okukebera ebikwata ku ekitongole ekitema emitwe gy'abantu ekibayita ISIS, ng'anoonyereza ku masomero g'abaana abato, n'agamba nti he said that although these searches suggest that he did it deliberately, there were other factors that forced him to conduct those searches. Nti wadde bagamba nti bino bye byanoonyerezaako bye byamuleetera okutta abaana abo, waliwo ebintu ebirala ebyamuleetera okutta abaana. During his testimony, the accused person further stated that he was under the control of some people whom he occasionally called friends, and that they fell into 3 categories. He stated that between January and March 2026, he entered an especially distressing period because he was contending with some people who were surveilling him, making many demands of him, and threatening to kill him. They began demanding money, and he noticed that they had all the capabilities. As a result, he left the Bunga neighborhood where he was staying and began sleeping on the streets. Nti omuwawaabirwa yagamba nti bino byonna yabikola olw'ensonga nti waliwo abantu be yali nga alaba engeri 3 be yannyonnyolako, n'agamba nti wakati wa January n'omwezi ogwokusatu yali mu kiseera ky'okwennyamira, era ng'agamba abantu abo bamusabanga ebintu bingi, ne bamusaba ssente, ne bamugamba nti bagenda kumutta, era n'ava mu kitundu kye yali abeeramu n'agenda n'atandika okubeera ku luguudo. He stated that because of this, he tried to end it some way and somehow, and according to him,
He tried several things to bring the whole thing to an end, including fleeing the country, robbing a bank, and killing his brother's family. He then concluded by saying that those said people whose names he chose not to disclose to the court influenced his actions of the 2nd of April 2026. He concluded his testimony by inviting the court not to honor the charges for murder against him because there were some circumstances that forced him to act the way he did on 2nd April 2026, and this is the date of the unfortunate incident. Nti yatuuka ekiseera ng'ayagala kubikomekereza n'agezaako okwagala kuva mu ggwanga n'agezaako okubba bbanka era n'agezaako n'okutta famire ya muganda we n'agamba nti abantu abo batayogera mu kooti be bamuviirako okutta abaana abo oba bye byamuviirako ebyo byatuukawo nga 2 Ogwokuna 2026. Okay, there is a burden and standard of proof. This is known. The prosecution bears the burden to prove all the ingredients of the offense, all in 4 counts beyond reasonable doubt. And I will skip that and I go to the ingredients of the offense of murder. Oludda oluwaabi lwe lulina obuvunaanyizibwa okuleeta obujulizi obumala. Section 171 of the Penal Code Act, Chapter 128, which defines the offense of murder, provides that any person who, with malice aforethought, causes the death of another person by an unlawful act or omission commits murder. Nti amateeka gagamba nti omuntu yenna ng'alina ekigendererwa n'atta omuntu mu bumenyi bw'amateeka aba attemudde omuntu. For the accused person to be convicted of murder, the prosecution must prove each of the following essential ingredients beyond reasonable doubt. 1, death of a human being, that the death was caused by some unlawful act, that the unlawful act was actuated by malice aforethought, and that it is the accused person who caused the unlawful act of death. Nti oludda oluwaabi lulina okuleeta obujulizi okukakasa nti mu butuufu waliwo okufa, nti okufa okwo kwali kumenya amateeka, nti ate okufa okwo nti yakukola yali alina ekigendererwa, era balina okuleeta obujulizi nga bulaga nti omuntu ali mu kooti ye yazza emisango gino. I will discuss all the 4 counts together because they are supported by the same evidence. However, the 3rd ingredient of the unlawful act being actuated by malice aforethought shall be addressed last. Nti emisango gyonna ajja kugyogerako omulundi gumu okuggyako ekigendererwa kyagenda okwogerako kyokka nga kyawukanye n'ebiri. And I will do it last. Kyagenda okusembyayo. Death of a human being or human beings. Death may be proved by production of a postmortem report or evidence of witnesses who state that they knew the deceased and attended the burial, also the dead body. And in the instant case, the fact that the infants, Eteku, Gideon, Keisha, Ageno Roth, or Tim, Ignatius, Seriange, and Odeke Ryan are dead is not in dispute. And in proof of this, the prosecution adduced the evidence of Dr. Katongole Abdul, who performed the postmortem examinations on the bodies of the 4 children, and he confirmed that they were dead. The parents of these children, namely Apollo Stella is the mother of Eteku Gideon, Komakech Marvin is the father of Keisha, and Bazira Rollins is the father of Seriange, and Okurutu Simon is the father of Ryan Odeke. They all confirmed that their children died and they were buried. Nti kukyokulaga okufa basobola okulabira ku baluwa omusawo gy'awandiika nga bamaze okukebera emirambo, obujulizi bw'abantu abaali bamanyi abantu bano ate ne babaziika. Bagamba nti Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke okufa kwabwe bonna tebakuwakanya kubanga omusawo gwe bayita Katongole yakola ripooti nga akakasa nti abaana bano baafa, ate n'abazadde b'abaana bonna bajja ne bawa obujulizi ne bakakasa nti abaana bano baafa. Also, the evidence of one of the caretakers, Miss Namtevi Phoebe,
and the coordinator of the center, Ms. Annette Agoye, who were the eyewitnesses to the attack on the children that resulted in their death, also confirmed that they are dead. And the prosecution also adduced the evidence of this divisional CID officer, Kabalagala, called Esserite James. He testified as PW 15. And the scenes of crimes officer, he testified as PW 14. They testified that they saw the bodies of the 4 children. Nti Phoebe ne Annette be baaliwo nga balaba omuwawabirwa ng'asala abaana abo ne kibaviirako okufa, era bajja mu kooti ne bakakasa nti abaana bali bafudde, era ne baleeta abajulizi ow'okumi-na-bataano n'ow'ekumi-na-bana. Ow'ekumi-na-bataano yakuyira okunoonyereza emisango mu Kabalagala, ne baleeta n'oyagenda gye bakoledde emisango, era ne bakakasa nti bwe baatuuka mu kifo ekyo balaba abaana abo nga bafudde. Having considered the evidence and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors, I find that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the 4 infants, namely Eteku Gideon, Kisha Agenoroth Otim, Seriang Ignatius, and Odeke Ryan are dead. Okusinziira ku bujulizi, akaanyiza ne ba assessor bwe bagambye nga bagamba nti abaana bana Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke baafa. Also, the fact that the death was unlawful is also not disputed, given the account of the eyewitnesses to the offense and the nature of the injuries on the bodies of the 4 children. Nekyokugamba nti oba baafa mu bumenyi bw'amateeka nakyo tebakiwakanya olw'ensonga nti waliwo obujulizi bwabo abaaliwo ne balaba ate n'ebiwundu abaana be baabasanga nabyo. And having considered the evidence and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors, I find that the prosecution has also proved this ingredient beyond reasonable doubt, that Eteku Gideon, Keisha Agenoroth Otim, Seriang Ignatius, and Odeke Ryan, their death was caused by an unlawful act. N'olwekyo Oweekitiibwa Omulamuzi akaanyiza ne ba assessor be baamuwabula nga bagamba nti Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke nti omukufa kwabo kwali kumenya amateeka, n'olwekyo obujulizi bumala okulaga nti mu butuufu abaana bano baafa mu bumenyi bw'amateeka. The participation of the accused person, in order to prove participation, there should be credible, direct or circumstantial evidence placing the accused person at the scene of the crime as an active participant in the commission of the offense. Ekyokulaga nti oba omuwawaabirwa ali mu kooti eyaza omusango balina okuleeta obujulizi obulaga nti omuntu ono ye yatta abantu bano obuliwo oba obujulizi obwetoolodde embeera ezaaliwo. And in the instant case that the participation of the accused person is not contested, because the accused person himself did not deny having killed these children. Nti mu musango guno ekyokubanga ye yatta abaana omuwawaabirwa takiwakanisa. I will proceed to also to look at the evidence that the prosecution produced to support the fact that it was the accused person who killed these 4 children. The offense occurred in broad daylight, specifically at 11 a.m. or thereabouts. The accounts of the eyewitnesses to the crime, namely Miss Phoebe Namtebi and Miss Annette Odong Agoye, the caretaker and coordinator respectively, revealed that the accused person with whom they had just been interacting in the office of Miss Annette was seen gruesomely and brutally cutting the 4 children with a sharp knife, which he threw out of the chain link fence upon seeing the first responders to the scene. Nti kooti egenda kutunuulira obujulizi oludda olwabi bwe bwaleeta, era n'agamba nti ebintu bino byaliwo emisana zaali ssaawa 5 ez'okumakya, nti ate waliwo abajulizi abaaliwo ne balaba nga Phoebe ne Annette nga abo bonna bakolera essomero eryo
ne bagamba nti omuwawaabirwa baali boogera naye era nga yali yakafuluma era ne bamulaba nga asala abaana abo oluvannyuma n'asuula akambe wabweru w'eggeeti. The prosecution further adduced the evidence of the scenes of crimes officer, Mr. Mutaka Jim, his PW14, and SRite James, the lead investigator, PW15, who testified the effect that they responded and went to the center, which they referred to as the primary scene, and they found that the accused person had already been arrested by the first responders and was being kept in the guardhouse to keep him away from the angry mob that wanted to lynch him. PW15 SRite James then rearrested him and took him to Kabalagala police station. Nti baleeta omujulizi ow'okuminabana ng'oyo yagenda mu bifo bye bazizaamu emisango bamuyita Mutaka Jim era ne baleeta n'omujulizi owa15 yeyo yakulira ebyokunoonyereza emisango ku poliisi y'e Kabalagala era nti badduka ne batuuka mu kifo ekyo. Bwe batuuka ne basanga omuwawaabirwa baali bamaze okumukwata nga bamuterese mu kayumba k'omukuumi nga bamutaasa ku bantu abaali baagala kumukuba era oluvannyuma omujulizi owa 15 n'addamu n'amukwata n'amutwala ku poliisi. The prosecution also adduced forensic evidence that implicates the accused person by placing him at the scene of the crime, namely the evidence of AIP Odongo Emmanuel. He's a CCTV analyst, and he testified that police CCTV cameras on the roads and some private CCTV cameras showed that a motor vehicle RAV4 was seen being driven from Chanja, where the accused person was residing, through Nakawa until it reached Renewal Circle in Gaba, where it was captured by the private camera of Renewal Circle on 1st April 2026. Era baleeta obujulizi obulala obw'abakakensa ne baleeta omusirikale gwe bayita AIP Odongo Emmanuel ng'ono yeekebejja zi CCTV kamera oba kamera ez'okukubo era n'agamba nti mu kwekebejja yalaba emmotoka ekika kya RAV4 nga baagivuga kuva e Chanja bayita Nakawa ne batuuka ku Renewal Circle era ne kamera ya ku Renewal Circle n'emukwata nga 1/4/2026. And this court takes judicial notice that the Renewal Circle, which is part of the Gaba Community Church Complex, is directly behind the center. Ate kooti eraba nti Renewal Circle nayo eri kumpi ne kanisa ya Gaba Community Church ate eri kumpi n'essomero lino. Upon parking the motor vehicle in the parking yard of Renewal Circle, the accused person was seen alighting from the vehicle and walking towards the center. This corroborates the evidence of PW6 Miss Phoebe, who testified that the accused person had come to the center on the 1st of April 2026 and had approached the gate of the center on foot. The accused person remained at the gate from where he had a conversation with PW6 regarding the requirements for enrolling his child at the center. Ntera bagamba nti bwe yapaakinga ku Renewal Circle yatambula n'agenda ku ssomero eryo era kino kyongereza ku bujulizi bwa Phoebe eyagamba nti nga lumo gw'okuna-2026 nti omuwawaabirwa yatambuliza ebigere n'atuuka ku geeti era ne boogera wamu ng'amubuuza biki ebyali byetaagisa okuleeta omwana. The CCTV analysis report also revealed the accused person being ridden on a border on the day of the incident, 2nd April 2026, at 10:16:13. That is 10 o'clock, 16 minutes after 10 and 13 seconds. And he was carrying a black backpack. Ntera report eyo eyazi kamera egamba nti omuwawaabirwa baamulaba ku lunaku olwo lwennyini ng'ali ku booda ng'azaali ssaawa 4:16 n'obusekenduzi 13 ng'ali yeetisse akasawo akaddugavu akasawo ak'okumugongo. While in court, the witness, who was PW13, played the footage and the images, which clearly confirmed the movement of the motor vehicle on the 1st of April 2026
and the border carrying the accused person on 2nd April 2026. Era bwe baleeta ezikamera ezo ne baziraga kooti oyo omujulizi ow'e13 yazireeta ne bakakasa engeri emmotoka ekika kya RAV4 kye yatambulamu nga lumu ogwokuna 2026 era ne balaga ne bodaboda bwe yatambula ng'emuleese nga 2 ogwokuna 2026. Whereas the defense counsel during his submissions claimed that the images were not clear, it is not true because the accused person could be clearly identified when he alighted the vehicle at Renewal Circle on 1st April 2026 and also while on a border on 2nd of April 2026. Nti oludda olwawaabirwa abalooya bagamba nti ebifaananyi byali tebirabika bulungi naye bali si batuufu kubanga bamulaba bulungi ne bamwetegereza bwe yapaakinga ku Renewal Circle nga lumu ogwokuna 2026 era ne baddamu ne bamulaba ng'ali ku booda nga 2 ogwokuna 2026. The prosecution had earlier on adduced the evidence of PW8 is called Hashim Juma, one of the directors of Trip Car Rental Uganda, who testified that the motor vehicle belongs to his company and the accused had hired it from him to be used on the 1st and 2nd of April 2026 on self-drive. Nti baleeta omujulizi ow'omunaana nga bamuyita Hashim Juma ono yali yapangisa omwawaabirwa emmotoka ekika kya RAV4 yali yakozesebwa nga lumu n'olunaku z'omwezi 2 ogwokuna 2026 nga yali agenda gyevugira. However, the accused person used the motor vehicle only on 1st April 2026 because it got mechanical defects. This testimony was corroborated by the CCTV evidence where the accused person was seen in the footage of 1st April 2026 pushing the vehicle at Shell Kitugum House, Ginger Road at 2 p.m. with the assistance of the staff of Shell. Nti emmotoka yagikozesa nga lumu olwokuna 2026 olwoka kubanga yamala nefuna ebizibu era kino kyongerezebwako obujulizi ono yaleeta obujulizi bwa kamera ng'agamba bamulaba ng'asindika eno emmotoka ku Shell Kitugum House Ginger Road zaali ssaawa 8 ez'emisana nga bakola ku Shell bye bamuyambako okugisindika. The accused had earlier on called Hashim and told him about the faulty car, and Hashim had advised him to park it at Shell Kitugum House. Nti yali yakubidde Hashim n'amugamba nti emmotoka yali efunye obuzibu era n'amugamba nti agipaakinge ku Shell ya ku Kitugum House. In the footage of 2nd April 2026, the accused could be easily identified putting on a checkered black, white and grey shirt and black sunglasses when he was on a border. Nti ku katambi ke baleeta ng'akaali ka 2 ogwokuna 2026 omwawaabirwa bamulaba bulungi ne bamutegeera kubanga yali ayambadde yali ayambadde esaati y'ebikuubo ate nga yali ayambadde ne galubindi. And this is corroborated by the evidence of the SOCO, that is the scenes of crimes officer, and the investigator who recovered the said sunglasses stained with blood at the primary scene and took the said shirt from the accused person upon his arrest and submitted both items for the DNA analysis. Nti kino kyongerezaako obujulizi bw'oyo omupoliisi agenda mu bifo bye bazizaamu emisango kubanga bwe yatuuka mu kifo ekyo n'asanga galubindi ezaaliko omusaayi n'aziggyayo era n'amugyako n'esaati eyo n'abisindika mu beekebejja ebintu ebyo. The DNA analysis revealed that the cuttings from the shirt contained the DNA of the accused person, while the sunglasses, which were stained with blood, had mixed DNA of both the accused person and of Keisha Again Roth, whose body had been labeled as body 39 by the scenes of crimes officer. Nti mu ndagabutonde bwe bakebera esaati gye bajja ku muvunaanibwa
bagikebera nga yaliko ondagabutondo ye era ne bakebera ne garubindi ne basanga nti waliwo endagabutondo ya omuwawaabirwa ne ya Keisha ate nga Keisha omulambo gwo baali bagutaddeko namba 39. Prosecution also adduced evidence that the accused person was cutting the children with a knife, which he threw over the chain link fence upon seeing the first responders at the scene. The knife was recovered by the scenes of crimes officer. It was a kitchen knife with a silver handle and black blade with the label reading Ming Feng. And while at the laboratory, a swab from the knife handle was taken, and also a swab from the blade was taken. And it was established that the handle had a male DNA profile which belonged to the accused person. Nti obujulizi bwonna bugamba nti yali abaana bano nga abasaza akambe era abantu bwe batandika okujja akambe n'akasuula wabweru wa geeti takambe kano kaliko ebigambo Ming Feng nti bwe bamala akambe ako ne bakatwala kukeekebeja bwe bamala okukeekebeja ne basanga nga waliwo endagabutonde z'omuwawaabirwa. Also, the blood stains on the blade of the knife were for body 3 and body 37. And body 3 was for Odeke Ryan, while body 37 was for Seriange Ignatius. Nti era ne akambe bakajjako omusaayi gwaliko ne bagenda kukeekebeja ne basangako endagamutonde za Ryan ne Seriange. Whereas the accused in his defense did not deny the killings of the children, the defense, this defense will be discussed at length while discussing the last ingredient. Nti wadde omuwawaabirwa teyeegaana ekyokutta abaana abo naye ensonga ye gye yawaayo Oweekitiibwa Omulamuzi agenda kugyogerako. During the submissions of counsel for the accused person attempted to suggest that the accused person was not adequately implicated for the offense, and his argument was based on the fact that whereas PW6 and PW7 testified that they were first responders, namely Cyrus and Moses, who are said to have apprehended the person, the accused person, and kept him in the guardhouse. None of those first responders was called as a witness. And he wondered where exactly the police found the accused person to arrest him. Nti abaloya nga babumbawumba obujulizi looya w'omuwawaabirwa yagamba nti oludda olwabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obumala okukakasa nti omuwawaabirwa ye yaza omusango guno nti ng'agamba nti waliwo abantu abasooka okujja nga Cyrus ne Moses naye tebabaleeta mu kooti naye ne yeebuuza poliisi yamusangawa okumukwata. I note that whereas it was prudent to have one of those witnesses to come to court, failure to have them did not affect the prosecution evidence. At least PW6 and PW7, that is Phoebe and Annette, testified that they saw the accused person being apprehended and being kept in the guardhouse, and PW15 and PW14, that is the investigator, the lead investigator, and the SOCO, the scenes of crimes officer, they confirmed finding the accused person having been arrested and kept in the guardhouse. That evidence was not challenged at all in cross-examination, and in light of all the other evidence placing the accused person at the primary scene of crime, it is my finding that the accused, that the evidence that the accused was apprehended in the act of slaughtering the children, kept in the guardhouse and later picked up by police is true. Nti era bagamba Oweekitiibwa Omulamuzi agamba kituufu abantu abasooka okujja bandize mu kooti ne bawa obujulizi naye ne bwe baba nga tebaze kubanga Phoebe ne Annette bajja ne bawa obujulizi ne bagamba nti baaliwo era ne balaba nti bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi era waliwo obujulizi obulala bw'omujulizi ow'okumi-na-bana n'ow'okumi-na-bataano era bajja ne bagamba nti basanga nga omuwawaabirwa bamaze okumukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi
n'olwekyo okusinziira ku bujulizi Oweekitiibwa Omulamuzi agamba kituufu omuwawaabirwa bamukwatirawo ng'akola omusango ogwo era ne bamukwata ne bamuteereka mu kayumba k'omukuumi. In light of the above, it is the finding of this court and in agreement with the joint opinion of the assessors that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the accused person caused the death of the 4 children, namely Eteku Gideon, Keisha Agenrotho Tim, Seryange Ignatius, and Odeke Ryan. N'olwekyo Oweekitiibwa Omulamuzi akkanyiza ne ba assessor bwe bamuwabula nga bagamba nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti mu butuufu abaana bano Eteku, Keisha, Seryange ne Odeke baafa. I will go to the last ingredient, and that is the ingredient of malice aforethought. Kati agenda kwogera ku ky'okugamba nti eyatta abaana bano yali alina ekigendererwa. Malice aforethought is defined in section 174 of the Penal Code Act. And the summary of it is that malice aforethought shall be deemed to be established by evidence provided for by the following circumstances. An intention to cause the death of any person, whether that person is the person actually killed or not. B, knowledge that the act or omission causing death will probably cause the death of some person, whether that person is the person actually killed or not, although the knowledge is accompanied by indifference, whether death is caused or not, or by a wish that it may not be caused. In summary, that you must have had an intention to kill somebody, or you had knowledge that your acts or your failure to act would actually result into the death of a person. Ekigendererwa ekitabo ky'ebibonerezo akawayiro 174 kigamba nti obujulizi bulina okulaga nti wali olina ekigendererwa okutta omuntu n'obwoba nga ogose sikwe wali oyagala kutta, olina okubeera ng'omanyi nti bino byonna by'oli mu kukola biyinza okuviirako kufa kw'omuntu. Ekikulu kiri nti olina okuba ng'omanyi nti byonna by'ogenda okukola biyinza okuviirako omuntu okufa. So malice aforethought is a mental element, and it is not easy to prove with direct evidence. But inferences may be made from a number of things, including the nature of the weapon used, the part of the body targeted, the nature of injuries, and the conduct of the accused person before, during, and after the commission of the offense. Ekigendererwa kibeera mu mutwe gw'omuntu, n'olwekyo kiba kizibu nnyo okuleeta obujulizi okukiraga, naye basobola kukirabira ku bintu bingi. Ekisooka basobola kulabira ku kisi ekikozesebwa, basobola kulabira ku kitundu eky'omubiri kye bakozesa, era basobola kulabira ku biwundu oba obuvune omuntu bw'afunye, ate basobola kulabira ku neeyisa y'omuwawaabirwa mu kukola ekintu ekyo ng'akikoze oba nga tannakikola. Prior planning or prior threats of the accused may be used to infer malice aforethought. Omuntu okusooka kuteekateeka ekintu basobola okukiraba ne bagamba nti yali alina ekigendererwa. To prove this ingredient, the prosecution adduced evidence from eyewitnesses to the offense, that is Phoebe and Annette, who testified that they saw the accused person aggressively and gruesomely cut the necks of the 4 children with a knife. Nti oludda olwabi lwaleeta obujulizi bw'abantu abaaliwo nga Annette ne Phoebe, era bajja ne bagamba nti baalaba omuwawaabirwa ng'asala bubi nnyo ensingo z'abaana bano. This evidence was corroborated by the findings of the post-mortem examinations of the 4 children's bodies and by the testimony of Dr. Katongole Abdul, who examined all of them and described the injuries on the deceased as follows.
Ntera ekyo kyongereza ku bujulizi bwa za postmortem reports oba ebaruwa report omusawo gwe bayita Katongole ze yawandiika ng'amaze kwekebeja emirambo gy'abaana bano n'annyonnyola ebiwundu abaana bye baafuna nga bwe tugenda okubyogera. And I will go in the detail of the injuries for each of the deceased children. I begin with Eteku Gideon. He is said to have had a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, located at 66 centimeters from the right hem of the neck. The wound was longer than its depth, characterized by smooth edge, regular margins, no bridging fibers, marginal contusion, and the wound was deep, transecting through the esophagus, trachea, internal jugular vein, cut fractures, and the above descriptions were consistent with deep cut wounds. Tusooka ne Eteku Gideon yalina ekiwundu obugazi nga kyali kya sentimita 14 ate nga kyali ku bulago side ya ddyo nga kyali kiwanvu nnyo nga kifumitira ddala ne kyonoona ebitundu ebisinga eby'obulago era nga kiraga nti baamusala nnyo. Keisha Ageno Roth Otim was said to have a 9-centimeter long open wound on the right side of the neck at 67 centimeters from the right hem and 1 centimeter from the anterior midline. And the wound was longer than it was deep. Nti Keisha naye yali alina ekiwundu nga kyali kya bugazi sentimita 9 nti ate nakyo kyali ku bulago side ya ddyo nti kyali kiwanvu nnyo. The wound was big, transecting through the skin, underlying neck muscles, the trachea, esophagus, major neck vessels, and nerves. Nti ekiwundu kyali kiwanvu nnyo nga kiyita mu mubiri ne kisala emisuwa egisinga egy'obulago. And he concluded, or he noted, that these findings were consistent with deep cut wounds. Era n'agamba nti ebiwundu ebyo byaliwo olw'ensonga nti baamufumita nnyo. Seryange Ignatius was said to have had a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, which was longer than it was deep. Seryange naye yali alina ekiwundu nga kyali kya sentimita 14 ate nga bali bamusaze nnyo. The wound was deep, transecting through the skin and underlying neck muscles, injuring the internal jugular vein. Nti ekiwundu kyali kiwanvu nga kisala ne kiyingira ne kisalira ddala emisuwa gy'obulago. He found that the above descriptions were consistent with deep cut injuries. Era n'agamba nti ekiwundu kino kyajja olw'ensonga nti baamusala nnyo n'afuna obuvune. This one also had another 4-centimeter long cut wound located on the right submandibular region. We go to Odeke Ryan, the last child. This one was said to have had a 9-centimeter long deep cut wound located on the right side of the neck. It was a deep cut wound dissecting through the underlying neck muscles, neck vessels, trachea, esophagus, and transection of a spinal cord. The cause of death for all the children was established to be hypovolemic shock due to cut wounds to the neck. Odeke naye yali alina ekiwundu nga kyali kya sentimita 9 nga kirina ku kono y'obulago
era ng'ekiwundi kino kyali kiwanvu nnyo nga kisalira ddala emisuwa egisinga egy'obulago nga kigendera ddala ku nkizi. N'agamba nti kyaviirako omwana ono okufa, bamusala nnyo n'avaamu omusaayi mungi. All the postmortem reports for the 4 children were admitted and marked as exhibits 1, 2, 3, and 4 respectively. Alipoota z'omusawo ze yakeberako abaana bano banna zonna baazireeta mu kooti ng'ebizibiti, ekisooka, ekyokubiri, ekyokusatu n'ekyokuna. This evidence is further corroborated by the evidence of the scene of crimes officer, Mr. Mutaka Jimmy, who visited the primary scene of crime. This is the center. Immediately after the commission of the crime, he processed it and made a report which was admitted as PEX 10. And this is what he said, that at the center, he found the body of an infant on the veranda, and it was identified to him as that of Okello. And he uniquely marked that body as 3. On this body, he observed one deep cut injury on the right side of the neck, with cuttings through the neck bones and muscles. And he took pictures of this body, and they are in his report on page 11 and 12. Nti kino kyongerezebwako obujulizi bwa soko oba omupoliisi agenda mu bifo bye bazizaamu omusango, bamuyita Mutaka Jimmy, era yagamba nti yagirawo mu kifo ekyo n'awandiika alipoota gye baleeta ng'ekizibiti ekyo-10. N'agamba bwe yatuuka mu kifo ekyo yasanga omwana omuto, omulambo gw'omwana omuto eyali ku kabalaza nga bali bamuyita Ryan, n'aguteekako namba 3. Agamba nti omulambo guno gwali gulina ekiwundu ekinene ku bulago, ng'ekiwundi kino kyali kisala amagumba n'emisuwa egy'obulago, era n'akuba ebifaananyi n'abiteeka mu alipoota eyo. Shortly thereafter, he went to Wenzi Medical Center, this is the secondary scene, where he found the bodies of the 3 children, and they were identified to him as Eteku Gideon. He uniquely labeled his body number 32, Seriang Ignatius number 37, and Keisha Ageno Rotho team was labeled 39. Omupoliisi oyo yayongera n'agenda ku Wenzi Medical Center, bwe yatuukayo ne bamulaga emirambo gy'abaana 3, Eteku n'amuteekako namba 32, Seriange n'amuteekako namba 37, ne Keisha n'amuteekako namba 39. PW 14, this is the scenes of crimes officer, further testified that all presented similar fresh right side of the neck which went through the muscles. N'abikuba ebifaananyi n'abimuddiza era n'amubuuza oba asobola kusasuza mobile money, oli n'akkiriza n'amusindikira emitwalo 38,800. The witness further testified that during his interaction with the accused person, both online and physically, the accused did not present any abnormal behavior. According to him, a person of unsound mind would not have transacted with him the way he did. That the accused person, if he was of unsound mind, he would not have been able to transact online, use mobile money, would not have been given a driver's license, among others. N'agamba nti akaseera ke bayogerezaganya wamu yali talaba ennyisa yonna etali ya bulijjo. N'agamba singa yali tategeera bulungi, yali tasobola kukozesa mobile money, yali tasobola kubatuukirira nga basaba motoka. He also testified that later in that night, the accused person called him asking for the car keys because he had forgotten to give them to him when he delivered the motor vehicle earlier in the evening. The witness then told him that he would send the keys with a border rider, and as early as 7 a.m. on 1st, the border had delivered the keys. He was even able to direct the border to where his home was in Chanja. Era oluvannyuma ekiro yakubira kumubuuza wa gye yali atadde ebisumuluzo, kubanga oli yali yeerabidde ebisumuluzo, n'amugamba nti agenda kumusindikira wa boda ku makya, era ssaawa emu ez'okumakya ebisumuluzo bali babireese nga yamukubira n'amulagirira wa gye yaali. On 1st April 2026 at around 11,
the witness testified that the accused called him and told him that the car had mechanical issues, and when he asked his location, he told him he was in Bunga and he sent a mechanic to fix the car. Ngarumo gwokuna 2026 sawa 5 nti omuwawabirwa yamukubira nga amugamba nti emmotoka yali efunye obuzibu n'amubuuza wajje yali n'amugamba nti yali Bunga kwe kumusindikira makanika. And after about 1.5 hours, the accused person again called the witness and told him that he was at Ginger Road roundabout, but informed him that the car had failed again. Era oluvannyuma lw'essaawa mu kitundu yaddamu n'amukubira n'agamba nti yali ku roundabout ye Ginger Road ate ng'emmotoka yali yazzeemu okufuna obuzibu. The witness then advised him to drive it to Shell Ginger Road and park the car there, which the accused person did. Era n'amugamba nti emmotoka agivuga agitwale ku Shell ku Ginger Road, n'agivuga n'agitwalayo. I examined the WhatsApp communication between the accused person and the witness regarding the hiring of the motor vehicle, which was extracted and incorporated in the digital forensic examination report. And I have found that the conversation between the accused person and the witness regarding the car hire was very accurate and coherent. Oweekitiibwa Omulamuzi atunuulidde bye bayogerako nga bali ku WhatsApp ebikwatagana ku kupangisa emmotoka ate nga babiwandiika mu alipoota gye baleeta mu kooti n'akakasa nti kusinziira bwe baali boogera omuwawaabirwa nti yali ayogera bulungi nga bye yali ayogerako byali bikwatagana. The accused person clearly knew what he wanted, clearly directed the witness to his home at Namugera Close in Chanja, and even went ahead to give more details that where he resided, that it was the first gate on the left side, and that he had told the custodian to wait for him because it was raining. Nti yali amanyi yali yeetaaga kubanga yamugamba nti yali abeera Chanja era n'amunnyonnyola bulungi gye yali abeera ng'agamba nti yali geeta esooka ku mukono gwa kkono n'amugamba nti yali ataddeko omuntu akumulinda. In addition to that, the accused person provided a Google pin to his location. Nti ate okwongereza ku ekyo yamuwa ne pin eraga wa gye yali. The accused person was actually in total control of his actions and was very mentally functional, because his communication was not only coherent but also he said he had tried, but he had been advised to take his child to a place where there are other children because she was not social and she would learn with the many children. Nti era yagamba nti omwana gwe yali agenda kuwandiisa yali wa myaka 3 ne bamugamba nti bo bali tebawandiika ba myaka 3 ne bamuwabula nti omwana mutwale mu bannasale n'agamba nti yali agezezaako kumutwala mu bannasale ne bamugamba nti amutwale awantu awali abaana bangi olw'ensonga nti yali takwatagana bulungi n'abantu abalala ng'asobola kukwatagana bulungi n'abantu nga abadde n'abaana abalala. He went ahead to propose to Phoebe that
when she is allowed to, when he is allowed to enroll the child, Phoebe should monitor the child for him, and when she picks up, then he can take her to a nursery section. Era yagamba Phoebe nti bw'aba aleese omwana asigale nga mumulabirako amulaba nti bw'amala okubeera nga asobola kukwatagana n'abantu abalala amutwale mu nursery. He then asked Phoebe what was required to enroll this child, and Phoebe told him all the requirements, and he promised to return the next day to make payments. Era yabuuza ebyali byetaagisa okuwandiisa omwana. Phoebe n'abimugamba, n'agamba nti agenda kukomawo enkeera okusasula. On the next day, which is the date of the incident, the 2nd of April 2026, the accused person returned to the gate of the center. Nga 2 Ogwokuna 2026 bino byatuukako ku olwo omuwawaabirwa yakomawo ku geeti y'essomero eryo. And when Phoebe saw him, she went to him, and he told her that he had come to make payments so that his child could be enrolled at the center. Phoebe bwe yamulaba n'agenda ku geeti. Bwe yatuukawo omuwawaabirwa n'amugamba nti yali aze okusasulira omwana atandike. Phoebe then took him and introduced him to Miss Annette, PW7, and they also engaged in a deep conversation regarding the child. Phoebe yamutwala n'amwanjulira Annette, era bwe yatuukayo era ne basigala ne boogera ku byali bikwata ku mwana oyo. The detail of the conversation is in the judgment, but it shows a coherent person who was in control of his actions and his speech and did not present any odd behavior to Miss Phoebe and Miss Annette. Bye baayogerako ebisinga babiwandiise mu nsala y'omusango, naye biri nti bwe baayogera wamu yali yeeyisa bulungi ate nga bye yali ayogera byali bikwatagana bwe yali ayogera ne Annette ne Phoebe. And when he asked for the requirements, and he was told 120 for daycare fees, 60 for uniform, and 10,000 for registration, he mentally calculated that before Miss Annette could use a calculator. Era bwe bamugamba ebyali byetaagisa nga bamugamba 12,000 za daycare, 6,000 egya uniform, omutwalo gwa kuwandiisa mwana, yabibalirawo mu mutwe gwe n'abagamba nti gyali 19,000. It is shortly after that interaction, a very normal, coherent interaction, that when he moved out, he launched this brutal and fatal attack on the defenseless, innocent children. Bali bakamala okwogera bulungi n'abakyala abo n'amala n'afuluma n'atuuka mu baana n'atandika okubakirimbula. It is the finding of this court that at the time of the attack, the accused person did not suffer from any disease of the mind. He was in full control of his actions. Era kooti esanze nti akaseera ako we yattira abaana abo yali amanyi kye yali akola. And Miss Phoebe, the PW6, testified that this event, the act of slaughtering these children, took about 7 minutes, and I can believe her, because looking at the time when he sent the money on Miss Annette's phone to the time when he made a phone call, an emergency helpline of police, is a very short time. It is actually 14 minutes. So it is not possible that at the time of cutting the children is when he lost his control due to any disease of mind. N'agamba nti Phoebe yagamba nti ebintu byonna bino byatwala eddakiika nga 7, ate kooti emukkiriza kubanga etunuulidde mu kaseera ke yasindikiramu essente ku ssimu ya Annette ne kaseera kwe yakubira poliisi kyatwala eddakiika 14, era
kooti egamba nti tayinza okuba nga we yakoma okutegeera okugamba nti abaana bano yabasala nga tategeera. Of course, I have taken note of counsel, the arguments for counsel for the accused person, that the center management was criminally negligent because they had no guard at the gate and they left the children unattended to, which led to their death. But I find this argument quite insensitive because the children were in their familiar space and it was never expected that someone would enter the center premises disguising himself as a potential parent only to do what the accused did to the innocent children. Lawyer Omulawabirwa yagamba nti essomero lyali lagajjavu olw'ensonga nti baali tebalina mukuumi nga baana tebalina omuntu eyali nabo, naye bagamba nti abaana baali bamanyidde ekifo kino ate baali tebasuubira nti omuntu ayinza okujja ng'omuzadde ate n'akosa abaana. Besides, during this fatal attack on the innocent children, PW6 and PW7, that's Miss Phoebe and Miss Annette, they testify that when they saw him cutting the children and came to intervene, he threatened to cut them as well. And then when he saw himself in danger of the crowd that was angry, he had the mental ability now to call police for rescue. Nti okujjako ekyo omujulizi w'omukaaga Phoebe ne Annette omujulizi w'omusanvu bwe bamulaba ng'asala abaana bamulaba ng'asala abaana ne bagezaako okutaasa abaana era n'ayagala nabo okubatiisatiisa nti agenda kubasala, nti ate bwe yalaba nti abantu abaali bazze baali bagenda mutuusaako obulabe ate n'afuna amagezi agakubira poliisi. I also take note of his preliminary interview with ASP Esserite James, where he informed the witness that he was staying in Chanja and that he had bought knives and he had the mental ability to take the search team to his home, moreover rented premises where he had been for less than 2 weeks. But he could locate that home, and indeed during the search the knives were found, new knives, and they were admitted as exhibits. Nti era nga bakamukwata yayogerako n'omupoliisi gwe bayita Esserite James n'amugambirawo nti yali abeera akyanja era n'amugamba nti yali aguze obwambe era ye kennyini n'atwalayo abaali banoonyereza omusango n'abatuusayo wadde yali yakabeerayo weeks 2 bwe baamala okwaza ennyumba era ne basangayo bwambe nga bupya. I have also found it necessary to, in this judgment, to examine the lifestyle and or actions of the accused person before this offense to establish whether he was mentally functional or not. And I look at the bank accounts. The accused person had 3 bank accounts, $2 accounts, and 1 shillings account, Uganda shillings account. And I have analyzed the bank account statements and I find that he was transacting normally on these accounts. Era Oweekitiibwa Omulamuzi arabye eneeyisa y'Omuwawaabirwa nga bino tebinabeerawo n'asanga nga yali alina account mu bank, yalina account 3 mu banka nga account 2 zaali za dola ne account emu ng'ateekako shillings za Uganda, n'alaba nti yali akwasaganya banka zino ng'omuntu wa bulijjo. Is able to transact from wallet to account, from account to wallet, is buying, is paying, withdrawing money for paying rent. He actually also withdrew money for hiring farmland. And during the search, there was an agreement for a lease, a hire of land in Noya for farming. This accused person, who wants this court to believe that he was mentally
ill is making investment decisions. Nti ku banka ezo yali asobola kujja sente ku account n'ateeka ku simu, n'ajja ku simu n'ateeka ku account, n'ajjayo sente, era yajjayo sente ez'okupangisa ennyumba, ez'okupangisa ettaka lye yali agenda kulimirako ennoya, era nti bwe yazze ennyumba ye baasangayo endagaano y'okupangisa ettaka mu nnoya, era nga y'omuntu omu agamba nti kkooti ekkirize nti yali tategeera bulungi so ng'ate yali asiga nsimbi. The prosecution also provided evidence of Google searches that the accused person conducted on his phone, and I have found them relevant to this case. Era baleeta obujulizi obulaga nti yakebera ku Google ng'akozesa essimu ye ate kkooti esanze nga bikwatagana n'omusango guno. PW18 led evidence to the effect to the fact that the accused devices, the laptops and phones, indicated that the accused had made searches about schools near me. Omujulizi ono ow'okuminamunaana yagamba nti bwe baakebera amasimu ge n'ezi laptop byalaga nti yali anoonyerezaako ku masomero agaali kumpi naye. And among the schools that he searched among the places that he searched is Church Close Gaba. Ate mu bifo bye yanoonyerezaako mwalimu Church Close Gaba. And the center where this unfortunate event happened is on Church Close Gaba. Ate essomero bino we byatuuka liri mu Church Close Egaba. Other items searched were rental hours of operation Trip Car Rental Uganda, and we have evidence of him hiring a car from Trip Car Rental on self-drive the day prior to this unfortunate incident. Era yanoonyereza ku Trip Car Rental nga bano be yafunako emmotoka n'agipangisa ng'agenda kugyevugira era gye yakozesa. He's also searching how many kilometers does 14 liters get on a RAV4. He's searching about Bunga police station. He's searching about ISIS beheading. And he was also searching about firearm license in Uganda. Era yanoonyereza ng'abuuza lita 14 mu RAV4 zimutwala kutuukawa, n'anoonyereza ku poliisi y'ebbunga, n'anoonyereza ku ISIS beheading oba ekitongole kitemako emitwe gy'abantu, n'anoonyereza omuntu afuna atya license y'emmundu mu Uganda. Okay, and I have also noted that the accused person denied having conducted these searches in preparation for this crime, but I reject his claim because whereas the way he hacked or he slaughtered these children is how I take judicial notice that ISIS is Islamic State of Iraq and Syria. It is a widely recognized by international governments and organizations as a major terrorist organization, and is known for committing atrocities including genocide, public beheadings, and conducting targeted violent attacks. I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the 4 infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that will do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity. Ntomowabirwa yagaana nti bino okubinoonyerezaako yali tateekateekera okuza emisango gino, naye kkooti n'eraba nti yanoonyereza ku ICC ate nga kino kye kitongole kisinga ekyabayeekera
nga bakola ebintu bingi, bata abantu, basanjaga mu lujjudde. N'agamba nti bino biyinza okuba nga bye byamuleetera okulumba abaana bano abato n'abata. Ate omujulizi ow'omukaaga yagamba nti bino ebintu byonna byaliwo mu ddakiika nga 7, ekitegeeza omuntu eyakola ekintu kino yali mutendeke bulungi okukola ekintu kino, ate mu kupulaninga kino kiraga nti omutwe gwe gwali gukola bulungi. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Oweekitiibwa Omulamuzi agezezaako nnyo okulaba nti alaba obujulizi, ate ne kiraga nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo, ekitegeeza nti yaleeta ekyogamba nti yali obulwadde bw'obwongo ng'ayagala. Please help and interpret that well. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Nti Oweekitiibwa afubye nnyo okulaba nti alaba obujulizi bwaleetebwa okulaba nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo, ate teri muntu asobola kugamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo. Oba omuntu yonna okulowooza nti yali alina obulwadde bw'obwongo ng'agezako okudduka obuvunaanyizibwa bw'ekintu kino ekyatuukawo. Having done that, I conclusively find that the accused person was very sane on 2nd April 2026 when he gruesomely slaughtered 4 innocent souls. Nti Oweekitiibwa Omulamuzi agamba nti nga 2/2026 omuwawaabirwa yali ategeera bulungi okutta abaana bano bato be yatta. Therefore, neither the defense of insanity nor diminished responsibility is available to him. N'olwekyo ekyokugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo tebimuyamba. On the contrary, I find and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors that the prosecution has proved that the accused person unlawfully caused the death of the 3 infants with malice aforethought. N'olwekyo akanyiza ne ba assessor nga bwe bamuwabula nga bagamba nti aboludde olwabi baleeta obujulizi obumala okulaga nti omuwawaabirwa nga alina ekigendererwa ate nga mu bumenyi bw'amateeka yatta bano abaana 4. Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person, Christopher Okello Onyum. Kooti ne kakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana Okello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kooti esanze nga omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango gw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor, I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon.
anamusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Could we take a break? With a healthy break. Let's come back at 3 for the sentencing hearing. 3 o'clock sentencing hearing. Tukomawo ku ssaawa 9 okuwa ekibonerezo. Good afternoon. Okay, we are going to another stage, and this is the hearing, sentencing hearing. And this is the final stage in a criminal trial where the presiding officer, judicial officer, imposes a punishment on a person convicted of a criminal offense. It involves balancing the seriousness of the crime, the impact the crime has had on the victims, the impact on the community and the public at large, including the impact on other stakeholders
in the administration of justice. And this punishment is arrived at after hearing from the prosecution, telling the court what has been the impact of this offense, and also hearing from the accused person and, no longer accused person, convict, and his lawyers. The sentencing is very important because this is where all of us give accountability. As judicial officers, we exercise this authority on behalf of the people, and it is also derived from the people as per the Constitution. So it is not until a crime has been punished that people will not feel there has been an accountability for the crime. So I am going to ask the prosecutor to address the court, giving me indications on what he believes is the punishment that suits the crime or crimes for which the convict has been convicted. And likewise, I will expect to hear from counsel for the convict on why they think that a court should be lenient to the accused person. And I will also hear from the accused person himself. Tugenda ku stage esembayo mu kuwulira emisango bwe giti, ate eno stage y'okuwa ekibonerezo kw'oyo aba asingibwa omusango. Mu kusala ekibonerezo, kooti erina okutunuulira engeri omusango guno gye guyisizaamu abantu abaatuusibwako ekintu kino, abantu aba bulijjo abeetoolodde ekifo ekyo, n'abantu abalala ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Ajja kuwuliriza omuwaabi wa gavumenti ng'amubuulira engeri ebintu bino bikozeseza abantu ba bulijjo, era oluvannyuma ajja kuwulira balooya b'oyo asingisibwa omusango nga bagamba nti bawa ensonga lwaki kooti erina okubeera yakisa mu kumuwa ekibonerezo, nti ate eno stage esingayo obukulu nnyo kubanga kooti erina okuwa ekibonerezo n'okuwa embalirira eri abantu ba Uganda okusinziira ku misango gye bawulira. Mr. Mwaganya, could I please hear from you? Thank you, my Lord. My Lord, we are well pleased with the verdict of court. On each of the 4 counts. My Lord, has for the time, patience, and effort exhibited in the process. And my Lord, as prosecutors, we are advocates for the people, and I'm instructed to thank the court and the judicial administration for bringing justice closer to the people, on whose behalf the courts derive judicial power, my Lord. Under Article 126.
oludda olwabi lusanyufu nnyo olw'ensalawo ya kkooti ku misango gino gyonna enna era beebaza kkooti olw'obudde obugumiikiriza n'amaanyi ge bataddemu okuwuliriza omusango guno. Ab'oludda olwabi bo bagamba nti bo be balooya b'abantu aba bulijjo era beebaza kkooti n'ekitongole ekyesiga eddamuzi olw'okuleeta obwenkanya kumpi n'abantu ba bulijjo. My Lord, the parents of the deceased victims are present in court, as well as other relatives. And we want to thank them and the entire community for the resilience and cooperation throughout this justice-seeking process. Nti abazadde b'abaana bano abaafa n'ab'enganda abalala bali wano mu kkooti era babeebaza nnyo n'ab'ekitundu kino olw'okuba nga bakwataganye bulungi nabo. My Lord, under section 172 of the Penal Code, a person who has been convicted of murder is liable to suffer death. That she didn't interpret it. Okay. My Lord, I said in section 172 of the Penal Code Act, a person who is convicted of the offense of murder is liable to suffer death. Nti akawayiro ka 172 mu kitabo ky'ebibonerezo kigamba nti omuntu bwe bamusingisa omusango gw'obutemu alina okuba nga naye bamutta. My Lord, we are aware that Uganda no longer has a mandatory death penalty. But the death sentence, my Lord, is still good law. And even though the courts are not mandatory, are not mandated to pass a death sentence as a must, they can still do so in deserving cases. My Lord, we are guided by the Constitution sentencing guidelines for the courts of judicature, practice, directions, which under paragraph 17 provide that the court may pass a sentence of death in exceptional circumstances in the rarest of the rare cases where alternative imprisonment for life
or other custodial sentences are demonstrably inadequate. My Lord, it is our considered prayer that the ends of justice in this matter will best be served if the highest sentence is passed. My Lord, we are persuaded in our thinking that the most just being is God. And whereas it may be submitted for the convict on grounds of remorse, accountability for criminal wrongs should never be compromised by belated pleas for lenience. My Lord, even God, who is the forgiver of all sins, condemns crime and strongly advocates for punitive punishments for wrongdoers. The convict professes the Christian religion by his testimony. And his God in the sixth commandment says, "You shall not murder." In Exodus 20:13. In the same way, my Lord, it is commanded that the wages of sin is death. Romans 6:23. Nti mu Uganda babadde nga tebakyawa kibonerezo kya Akalaba naye ekibonerezo kya Akalaba. That's not the interpretation.
mu Uganda kibadde nga si kyateeka okuwa ekibonerezo kya Akalaba nti naye ekibonerezo kya Akalaba likyali teeka ddungi nti wadde kkooti ezisinga tekibakakatako kubanga bawa ekibonerezo kya Akalaba naye mu misango egy'enjawulo bayinza okuwa ekibonerezo ekyo. Waliwo etteeka erya sentencing guidelines kyebagenderako okuwa ebibonerezo kigamba nti kkooti esobola okuwa ekibonerezo kya Akalaba mu misango egy'enjawulo bwe baba nga basanze nti omuntu okumusiba mayisa oba kumuwa ekibonerezo ky'emyaka emingi ng'oluusi tegimala ne basaba nti okufuna obwenkanya kyandibadde kirungi kkooti eno n'emuwa ekibonerezo ekisingayo obunene nti era ne Katonda omuntu asinga obwenkanya ye Katonda nti ate wadde bayinza okugamba nti ono omusango gwe gusinze yejjusa ekyatuukawo nti omuntu okuza omusango tebayinza okugamba nti basabe nti kkooti emubeere ya kisa nti ne Katonda asonyiwa ebibi byonna akyawa omuntu okuza emisango era agamba nti balina okubonerezebwa abo baba bazize emisango nti ono asingibwa omusango mugoberezi wa Kristo oba mukristaayo nti ate mu Bibuli amateeka ga Katonda etteeka lya 6 ligamba nti totanga era kirimu Okuva essuula ya 2 olunyiriro rw'13 era mu Bibuli emu mu Baruumi essuula y'omukaaga kigambirwa nti empeera y'ekibi kwe kufa. My Lord, in a similar way, Deuteronomy 19:21 offers similar guidance on persons that commit heinous crimes like the ones in issue. God himself commands, and I quote, "Show no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot." My Lord, persons that have no regard to human life should not deserve to preserve theirs. Whoever sheds human blood according to the Bible still, by humans their blood shall be shed. For in the image of God has God made mankind. My Lord, that is what the God that the convict confesses says in Genesis 9:6. My
My Lord, in this case, the victims were attacked from one of the safest places in our communities. A daycare center is supposed to be a sanctuary. A place of laughter, learning, and absolute safety. To the contrary, my Lord, the convict turned the center into a scene of a well-calculated massacre. Which caused unimaginable terror in the community and the country at large. My Lord, the convict participated in an extremely violent crime. We submit, Your Lordship, that you are now enjoined with a noble duty to administer a sentence that is commensurate with the crime committed. A sentence that must serve an equivalent punishment that was occasioned. Let's have interpretation. Mu ngeri y'emu mu Bayibuli kitabo ky'amateeka bagamba nti omuntu bw'azza omusango era Katonda yennyini agamba nti temulaga kisa eri omuntu oyo era obulamu bwa bulamu, liiso ku liiso, linnyo ku linnyo, mikono ku mikono, bigere ku bigere. Ti omuntu atawa kitiibwa bulamu naye tateekeddwa kubanga akuuma obubwe. Era omuntu yenna amalawo obulamu bwa omulala okusinziira era mu Bayibuli abantu balina kumalawo naye obulamu bwe nga bayiwa omusaayi gwe. Nti era Bayibuli y'emu egenda maaso netegeeza nti Katonda yatonda omuntu mu kikula kye ng'era n'okusinziira ku ono asingisiddwa omusango naye akkiririza mu Bayibuli nga bwe kyogerwa mu Yakobo 9 olunyiriri lw'omukaaga. James 9:6. Romans. James. Ekitabo ky'olubereberye eyo essuula y'omwenda olunyiriri lw'omukaaga. Nti era mu musango guno bano abaalumbibwa baali mu kifo ekisingiddwa okuba eky'emirembe ng'era mu kifo kino we wakuumirwa abaana ng'era baali bateekeddwa kuba mu mirembe mu kifo eky'essanyu era eky'okusoma. Naye ono asingisiddwa omusango ekifo kino yakifuula eky'entiisa era yazzaawo omusango ogwaleeta entiisa
eri abantu abeetooloddewo n'ensi yonna. My Lord, under paragraph 18 of the sentencing guidelines, the rarest of the rare cases, among others, include cases where the court is satisfied that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Emisango egy'enkizo ekibya ekyo-17 mu mateeka gano ag'ebibonerezo kiraga nti 18. He said 18. kibya ekyo-18 kiraga nti kooti bw'eba ekakasizza nti embeera yazibwemu omusango eyaguzza nga yateekateeka oba nga yafumiitiriza mu kuteekateeka. And under paragraph 19, my Lord, paragraph 19 provides for the sentencing ranges in capital offenses, such as murder. It is provided that in the case of sentence of death, the court shall considering the factors in paragraph 20 and 21, determine the sentence in accordance with the sentencing range. And my Lord, under paragraph 20, court is required to consider the following factors. Ekibya ekyo-19 era mu kwebibonerezo naddala nga mu bino eby'obutemu mu misango nga gino kooti erambikibwa ekibya ekya-2 na-21 okubanga ewa ebibonerezo okusinziira mu bigera ebiweereddwa mu bibya bino. My Lord, the degree of injury or harm and in nutshell, we submit that this particular crime exhibited the highest degree of cruelty. As already noted by court. The part of the body, the part of the victim's body injured, the degree of meticulous premeditation or planning, my Lord, this particular crime was not committed instantly.
It never arose in just a state of the moment. The convict thought through his actions, planned them very well, and intended every consequence of his actions. Please repeat that. My Lord, the convict planned his actions and followed through to the detail, hence intending every consequence of his actions. My Lord, a person that plans crime in that manner deserves no mercy. Era ekibi ekyabiri kiraga nti kooti ewegoberera bino wammanga obuvune obuba butuusiddwa ku muntu buba bulaga ddala obuvune oba eneeyisa y'omuntu nga kooti bwe yakyogeddeko edda ekitundu ky'omubiri ekiba kikoseddwa enteekateeka oba okuteekateeka ekikolwa ky'abagenda okukola era nga mu musango guno ekikolwa kino tekyagwawo bugwi oba tekyagwawo bugwi mu kaseera ako wabula asingisiddwa omusango yeeteekateeka bulungi era n'ateekateeka n'aluka bulungi era n'atuukiriza kye yali aluubiridde okukola okusinziira ku nteekateeka ye era omuntu ateekateeka okuzza omusango mu ngeera ng'eno teyeetaaga kukwasibwa kisa. My Lord, you are also required to consider the use and nature of weapon. We submit that a knife is one of the old-time most dangerous weapons in human history. And a person who applies a knife on another, my Lord, deserves no mercy. Era tusaba kooti eno etunuulire enkozesa n'ekika ky'ekissi ekyakozesebwa mu musango guno akambe okuva edda n'edda kyekissi ekisinga okuba ekibi era nga omuntu aba akozesezza akambe ku munne teyeetaaga kwasibwa kisa. My Lord, the court should consider whether the offender deliberately targeted and caused death of a vulnerable victim. All the victims in this case, all the 4 victims in this case, were children under 3 years. They were all defenseless minors. The most innocent
in our communities. Era kkooti egende maaso etunuulire oba ono asingisiddwa omusango ddala yagenderera okukosa oba okuvaako okufa kw'abantu bano abaali basobola kwerwanako, ng'era bonna bano abana abattibwa gaali mabujje agaali wansi w'emyaka 3 ng'era tegasobola kwerwanako, era nga bano be bantu abaana abato mu gye tubeera ababa tebalina kye bamanyi. My Lord, the court should also consider whether the offense was committed in the presence of another person like a child. Whether the offense was committed in the presence of another person like a child. My Lord, the convict never minded the presence of other children and their caretakers. The children that witnessed the execution of the 4 will permanently live with that trauma all through their lives. And the same, my Lord, applies to the caretakers. And without a doubt, the entire Gaba community. Era saba kooti etunule oba ono asingisiddwa omusango bwe yazza omusango guno waaliwo abantu abalala ng'abaana, ng'era asingisiddwa omusango ono teyafaayo na kubeerawo kw'abaana balala n'abaali babalabirira. Abaana bano abaaliwo ng'okusanjaga kuno kugenda mu maaso okw'abaana abaatirimbulwa bajja kubeerawo mu bulamu bwabwe bwonna n'okutuntuzibwa okwo mu birowoozo, n'abantu bennyini bano abaaliwo abaali balabirira abaana bano n'abantu bonna ab'omu kitundu kino Gaba. Your Lordship, we submit that almost all aggravating factors under paragraph 19 are relevant. 19 or 20? My Lord, 20. Under paragraph 20 are not in favor of the convict. And for that reason, my Lord, it is our considered submission that there has never been a better case in our recent history to fit within the category of the rarest of the rare. An offense that is so aggravated in nature than the present case.
nti era ebyogereddwako waggulu nga bwe birambikibwa mu kibya ekyabiri byonna tebiyamba asingisiddwa musango, era tugamba tewabeerangawo musango mulungi emabega nga guno kubanga gwa nkizo era tegusangikasangika nga mu misango egya Nnagomola gyali gibaddewo edda emabega. My Lord, besides what is set out in the guidelines, we also implore our court to consider other factors that may justify the passing of a death sentence. My Lord, the convict is an able-bodied man. A man by whose age was in the position of a father figure to the victims. But my Lord, he chose to deploy his God-given abilities, his energy, his brain, and his financial resources in the planning and execution of this crime that ended the chapter of 4 innocent souls. We have considered and summarized their opinions, and they are well reflected in the submissions that we have just made now. So, my Lord, we so pray, and we thank you for the opportunity to submit, my Lord. Titukkiriza nti ekimu ku kiyongeza emisango nga gino egy'obutemu kwe kuba nti ebibonerezo ebiweebwa bitono okuva eri mu kkooti, ng'era ebibonerezo bwe biba nga biweereddwa nga bitono kyongera abantu okuzza emisango, ng'era okuva eri omuwaabi wa gavumenti antumye nkutegeeze nti engeri yokka gye tusobola okutuuka ku kiruubirirwa kyaffe ekituweebwa ssemateeka kawaayiro aka 12 okubanga eggwanga lyaffe tulimalamu obumenyi bw'amateeka, kwe kubanga ebibonerezo ebigwaniddwe biweebwa, era nga kino tusobola okukituukako nga tuyamba abantu ba bulijjo, ng'era omusango ekibonerezo bwe kiba kiweereddwa ekigwanidde, abantu baba balaba nga tekibagaana kukola bukyamu, okusinziira era nga mu kitabo kya Bayibuli eky'Omubuulizi kigamba nti
ekikolwa ekibi bwe kiba tekibonerezeddwa abantu balowooza nti si kibi. Era twongera okwesigama ku nsala eyaweebwa omulamuzi ow'ekitiibwa Kibita eyasala omusango gwa Katoka Jubi ogwasala nga 26 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2012 era nga bwe yali awa ekibonerezo ekyokusiba obulamu bwonna yategeeza nti njagala mu bukomera njagala abaana ba Uganda bonna bagende olwaleero beebaka ekiro kya leero nga basanyufu nga bakimanyi nti omuntu omu ku abadde abatuntuza takyaliwo asibiddwa. My Lord, Era nga yaweebwa ekibonerezo. Okay. Yasalibwa ekibonerezo ekyokusibwa obulamu bwe bwonna ng'era kyamuweebwa olw'okuba nti yali asse ebbujje lya mwana omu. Naye ate mu musango guno ono asingisiddwa omusango yamalawo obulamu bwa mabujje 4. Era tukkiriza nti kkooti eno singa ebekkiriza ewa ekibonerezo ekisingirayo ddala obunene okusobola okutaasa abaana b'eggwanga lyaffe lino. Babe nga babeera basanyufu nga bamanyidde ddala nti omuntu abadde abatuntuza aggiddwawo. Era kkooti eno bw'eba tekkiriza kubanga ewa ekibonerezo ekyo ekisembayo ekyokufa, tusaba waakiri emusibe mayisa oba obulamu bwe obusigadde ku nsi bwonna. Basobole okuba nti ono asingisiddwa omusango abeera mabega w'omutayimba obulamu bwe bwonna. Era abantu basobole okuba nga tebamwekengera nga asibiddwa aggiddwa mu bantu. Era twafunye n'obubaka okuva wa probation officer eyatambudde n'afuna statement okuva mu bantu b'ekitundu kino n'abo abaakosebwa era nga tubiwumbye byonna ne mbiteeka mu byentegeezezza kkooti. No, my Lord, just to correct the slip of the tongue. My colleague tells me I submitted life imprisonment, but I meant life in prison. Imprisonment for life. Imprisonment for life. So it's, yeah, most obliged.